My pranams to all Atmajyotis. Let us start with the Guru Vanda. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Harihi Om. Welcome all of the Atmajyotis for today's session. We'll make it a very quick session. We'll not. We'll try to complete as quickly as possible. So it's now 2 years of Vedanta Study Circle program. So basically, we started during Shivratri time 2 years back. We are completing 2 years. Just wanted to see what is the feel, how is the momentum, is it going okay, and what else can be done to give momentum to AVSC program, or people have learned something and people are getting dropped out. How is the interest, and is there something we can do? That is the question. Anybody wants to say? We started Gnana Jyoti session. Yes, there's some core members are there continuing. Otherwise, how do you feel things are going on, and what we can do to take it forward? Yes, Vaniji? Purnima, want to say something? So if we can ask coordinators how they're, like you just have asked, how is your group going? If they feel that the number of members are less, or the frequency is is not as per plan. People try to have once every week, but sometimes members don't turn up, so they tend to postpone it. So if we can, perhaps we can spread the members into other groups. Like you had put that message on the AVSC group, no, Prabhuji? That much we can do. Somebody. And people are happy. Those who are attending, they are happy. Yeah, anybody else? Yashmita, Sheetal, Shravan, any feedbacks? I think with the additional members who have joined, Kapila group is going on well. I don't think anything new in this time. Okay. So any suggestions for improvement, any change in strategy, anything to think of? Prabhuji, I'm planning to introduce the JJ style of functioning in the AVSC. Okay. So okay. Make one, make a pair. Make questioning compulsory and all these things I want to bring in. Okay. Just change the. Okay. So anybody else? Mala, Shruti, Yashmita, any question? Any feedback? Hari Om Prabhuji. Hari Om Vasu. Prabhuji, with Nisargadatta AVSC group, Manana is going on well, Prabhuji. Okay. It's a steady enthusiasm. But people, Hosabru one batch in the Adrik Krishna Viveka in the Serkondina. Okay. Not new to Vedanta, but new to the group. And then, but Kelavuru, Halabru, they have dropped out. Okay. But otherwise, Manana is going on. We meet once in 15 days. Okay. People are participating well. Okay. So, Vijay, sessions are going fine? Yes, Prabhuji. So, our group, it was a group which primarily was participating in the Gita. And as we got into Tattva Bodha, the group in general feels that it has helped immensely. Okay.
both ways. And we are now only concluding Tattvabodha Prabhuji, and it is Okay. going steadily. Okay. About 5 are very steadily interacting. Okay. Now there is a new small branch also that has started. Okay. So like that, yeah, it's a steady stream, Prabhuji. Okay. So Purnima, Uma. Hari Om Guruji, Mala. Henry. ಗುರುಜಿ ರಮಣ 2 ಆಗ್ಲೇ ಮರಿ ಹಾಕಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. Oh, very good. ಸೊ ಇದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿಷಯ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನೇನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರುಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತು ಗುರುಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಆದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗುರುಜಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಗುರುಜಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಆತರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಏನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಸತ್ಯವತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ಒಂದಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಅದೇ ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ 4 to 5 to 6 people ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥನೇ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Are you feeling happy, comfortable with the group? ಐ ಮೀನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 months ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, 2-3 months ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ someone will be there, like it's little inconsistent to be frank, because of people are busy and they are going outside and ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವುನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But are you comfortable? Yeah. Yashmita also can add on. She is also handling. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ 2 months ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Pranam Gupta. Sheetal, how is your work going? It is going on, according to me, it's going on perfectly. Nam hatra ivaga, including me, we have 5 people.
ಸೊ ಯಾವ್ದು ತತ್ವಬೋಧ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈಗ? ತತ್ವಬೋಧ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ತತ್ವಬೋಧ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ 1-on-1 ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಉಪದೇಶ ಸಾರಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. 22 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆಫ್ ಉಪದೇಶ ಸಾರಂ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೊರಲರಿ ಆರ್ ದ ಏಡಿಂಗ್ videos or material which can aid to the explanation or which can give more clarity towards the subject or the video. I adopt that and I see to it that every week at least I have a personal discussion with anybody who has any doubts to or any clarity, and we have a one-on-one session, and this is all comfortable. The group is comfortable and I'm always comfortable. Okay, and jana attendance ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? Yes. Okay. Always the thing is, if there is any work of a particular person, we make it a point that we shift it to the nearby day or date, and we don't miss any class, and I see that the house is packed. Okay. Always. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶೀತಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೃಗ್ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾತೇನಿ? ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನಾನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಡೇದು ಟಾಕು ಒಬ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದು 2-3 ವಾರನೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಜಯ ಅವರು ಡೇ 7 ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, 3 ವಾರದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಅವ್ರುಗಳೇ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನು ಇಷ್ಟಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನಮ್ದು ನಿಮಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಗುರುಜಿ? ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ನಮ್ದು ಅದೇ ರಮಣ 1 ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸುಕಿ ಇವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್, ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಜನಕ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು. ಇದರಿಂದ 6 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಿಚ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 3 ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೈಟ್ 8 ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ರು 8:30 ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಡನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 people ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ರೇ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ನಾನು ಇವನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಿಚ್ಚಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಾ ಸೆಡ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಇವಾಗ 10-11 ಜನ ಇದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಕೆಲವು ಹೊಸಬ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರು ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಈ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ 8:30 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮಾಡೋಣ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಜಿ. ಕತ್ಯೇನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಪ್ರಭುಜಿ, ವಾಣಿ. ಹೇಳ್ರಿ. Vasu has covered both of you. ಇಲ್ಲ bro. Okay. ಹೇಳ್ರಿ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರವಿ ಅವರದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇ ಟಾಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ 5 people ಇತ್ತು. 2-3 ಜನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಅವರನ್ನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 2-3 weeks ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಂದೇ ಸಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಮದ್ವೆ ಇತ್ತು, ಆತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. But one thing I noticed was, Prabhuji, self-knowledge talks 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಆ ತರ ಟಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So immediately after self-knowledge talks, we started ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿ. That is 1 hour 20-minute talks ಆ ತರ. Even though we are taking 1/3 of the talk each time, still people find it a little difficult to adjust from short talk to long talk. ಅದು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. One talk in many sessions we can cover like that. Actually we are taking for one Aparokshanubhuti talk sometimes 4 sessions also. Still it's very difficult. Still it's difficult because people sometimes are coming without listening, which was not happening with self-knowledge or Tattvabodha talks. Okay. Tattvabodha 1 hour talk ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು they had got used to that pace. Then self-knowledge became like a easier, less listening time. Now to shift back the gear to Aparokshanubhuti, initial ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. But I think in a few more weeks we should be able to be there. Vasuki avare. Hari Om Guruji. Hari Om. ಇದು ಅದೇ ರಮಣ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇದು ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು
ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಳಬ್ರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, you are comfortable? You are comfortable in coordinating? Very much. Katyani? ಹೇಳ್ದೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು. Okay. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ? ಅದೇ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಟಾಕೇನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಡೇ ಟಾಕೇನೆ ಒಂದ್ 4-5 ವಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿ. Either all of you feel that this is beneficial to people, beneficial to yourself? ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. Is it time to say? ಖಂಡಿತ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಗುರುಜಿ, ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟಾಕ್ಸು, ಅಪ್ರಾಕ್ಷಾನುಭೂತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಹೇಗ್ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. Very good. So, yeah, any other feedback? Yes, Mala. ಮತ್ತೆ ಮಾಲಾ, AVSC ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರಿಗೆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಆಸರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ನಾನು AVSC ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಸುಕಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೂತಿದೀವಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ AVSC ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸತ್ಯ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಕಾತ್ಯಾನಿ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ AVSC ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್. How do you take it? Can you hear me? Is it okay? How do you take it forward ಅಂತ one thing ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 5 days ಆತ್ಮರ್ಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. So ಆ 5 days ಆತ್ಮರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ many people participated. My hope was that some of them will go into AVSC and future. It's like ಆತ್ಮರ್ಶನ is the front end ಅಂತ think ಮಾಡಿದೆ. 5 days English ಮಾಡಿದೆ and 5 days 3 days 2 days ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I will do 3 days ಕನ್ನಡ also. So there will be 5 days program. Now to take it forward, is it good way? It is good advisable that this AVC Atmashar program is taken by the coordinators, and they'll coordinate like a regular AVC program, and after that maybe they'll come here, sit with me for a day or two, answer questions. Then like that, AVC Atmashar becomes the beginning front end of the program. Does it make sense? So there is a feedback also. Probably before coming to Atmashar program, people have to complete at least a self-knowledge talk so that Atmashar program is easier. So there's another feedback was there. So do you think should I hand off this Atmashar so that you can keep announcing new Atmashar program, new batches? People can keep depending on the availability, people can come, and also you can give that responsibility to your team members also. Is that make sense? ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಇದೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. Correct. Same methodology same. Okay. Methodology same. Then one more thing is there that Gayatri's house is also available on the first floor, 21st floor. If we want to do 2 days class, it's okay. That also is available, but it will be more better to do in more like in style of AVSC. So after completing the class, they can come and sit with me. I'll say I spend 2 days with them. Like that also is possible. Then they can go more value-added questions. ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆಯ್ತಾ? one thing ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, each of you coordinates can announce, because the group grow ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we can announce Atmashar program anta. So then Atmashar program ಅಲ್ಲಿ
you first ಮಾಡುವಾಗಲೇ let them to study the self knowledge talk. Basically self knowledge talk and Atmashana program should complete. Then self knowledge talk ಮಾಡಿದ್ರೆ Atmashana program is much more meaningful. ಹೌದು. Otherwise many people are not ready for Atmashana program also. That's what I found. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಒಂದು AVSC ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಅಲ್ಲ, they just listen to the self knowledge talks? No. I mean, whichever way you feel comfortable. It is more, I think, self knowledge talk like AVSC and self knowledge talk with this thing Atmashana program. If you complete, so 2 days Atmashana program, if they complete, they can come to my classes. They can come to my house. They can interact with me. Again, I can have more. Others they are still going to some basic questions. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, you shouldn't be handling these basic questions. Yeah, but ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು you can give this responsibility to your team members also, so that they can take up. Correct. So ಎರಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, to do it in one chunk, 2 days continuous. No. Or it's not to split it. Yeah. Both have pros and cons. Yeah. The problem with splitting is the attendance will break. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, 2 days program or any program is a pre-break session, pre-morning break, post-morning break, post-lunch break, and again it will be actually 1 day is you divide into 4 parts. Ade Prabhuji, suppose we do it on 8 Saturdays. No, I'm you want to do full you want to do like one Saturday, 1%. I'm just analyzing the pros and cons, Prabhuji. Yeah. So when like you did, if you do it over the weekend 2 days, it's one continuous stretch. Correct. And the possibility of 98-99% of the people coming back on the second day because it's the very next day. That's right. Whereas if we do it on 8 weekends. Correct. Got it. I got it. What you're saying. The attendance will get split. I'm saying that I leave it to coordinators, whichever way you want to, because those who want to take it here, there's a hall available already. Andre, there's a place available. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ that I'm saying you can choose your style. So what I have done in America, I'm going to America in the February month. I have told American group to study that. Then when I go there, I'll be spending some 2 or 3 or 4 weekends answering their value-added questions. I'll go through their questions, try to answer. So that it will be much more evolved compared to just give a freshers. I thought initially Atmashana will be good for freshers, but looks like that itself will be self-knowledge talk will be much better to begin with. Yes. So what is the duration of SK talks? How many talks are there in SK? SK is, I think, about 30-40. Around 37 something like that. 37, and each will take 10 minutes, 15 minutes like that. Even less also. Sometimes 5 minutes. Yeah, 5 minutes. So which means that, let's say if you have to complete the SK talks as a session, it may take about at least 4 months or 5 months. You can cover some 4 talks in one session. You can cover. That means 10 sessions. You can finish it. Okay, 10 sessions means roughly about say 3 to 4 months. 3 to 4 months agutte. Depends, like as Vaniji said. By itself on maybe enough ansutte Prabhuji. Atmadarshana by itself, even without SK talks, I think just Atmadarshana, this thing itself would be enough ansutte Prabhuji. What I found, the people are actually Atmadarshana, it should be enough. But what we can do also simply, we can say Atmashana program is there. If you want to come to Atmashana program, go through SK Talk offline, then come to Atmashana program. So then what happened? Now we are eliminating the uninterested people. Right? So we give the yes, Shruti. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತಗೆ
they may not find it easy to do in self-study to grasp the finer points. Exposure ಇರೋರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ 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 ರೈಟ್. ಸೊ ಶೀತಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ? ಶೀತಲ್, are you there? Yes, please pardon me, there is a lot of ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇರಬಹುದು. This is absolutely the way it should go. ಇದು ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಫೀಡರ್ ಟು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. We can make this as a feeder for the final Atmadarshana program with you, which will be 2 days program. So our videos ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು whomsoever we feel confidently they have understood it to some extent, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶೀತಲ್, now I have about 5 days of English and 2 days of Kannada Atmashana program is there recorded. Yes. Fully. Aita. So if I give that to you, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ Atmashana program ಅನ್ನ, let them go through that. So then when they come to me, they are much more mature to handle ask questions which are much more deeper. Yes, definitely. Yes. Right? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ, I am handling ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Some people are advanced, some people are mature. That it's like a mixed group. ಹೌದು. So once I am giving the complete course material to you. Okay. So whichever you feel comfortable, let them go through it. Then yes. And also what happens is for you can expand the group. More people, you can keep on the Atmashana program and then give it to your batch members to handle it, coordinator. ಸರಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ I will rather make it more modular according to the temperament of my group, and I will start to give them basically, because I have been giving them self knowledge talks as well as Upadesha Saram, I will make it little bit more modular. This can be implemented by anybody else according to the temperament and receptivity of their group, and we can finish it off in our own pace. Maybe if you can give a time like 3 months time or something like that for whichever us. is there. Yeah. So we will we will see that they are pretty well versed with whatever you have given through us, and then they will be given to you for the further guidance. Do you think this is the way to expand the group? I mean, more people get involved? Is it like that? Yeah, right now this seems to well, because this has been coming as a spontaneous a thought right now with you. So we'll go with this. Maybe if we can get a better thought tomorrow, we will go with that. Okay, is it okay to all? So I'll ask Gayatri to hand over, give the links to the talks. Is okay? And you people can announce the Atmashana program to your groups, and maybe you can make one member of your team coordinator for that, so that they also become more they'll start that further next level of teachers can coordinators can come up. Does it make sense? Prabhuji, ellaru simultaneous at one point of time, let one person run the Atmadarshana program alva. Volumes ida problem baralva. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.
depending on the announcement, some people will get, some people, under Nimma, different groups are in different, what I'm saying, sir, level of maturity. No, Prabhuji, this Atma Darshana program enroll agaru freshers tane. Howdo? So suppose I announce and Vaniji announces and Kateni announces on either jana ಒಟ್ಟಿಗೆ we are running. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. AVSC ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿ ಅದೇ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Unless the feeder comes from existing members of the same group. Yes, Vadi? Yeah. If the members of the same group, for instance, Purnimaji's group, if they say that they will bring one person each, or they have friends who are interested, our group indane generate aadre ಒಂದು 7-8 jana. Actually, it is always better to grow with the reference, word of mouth, which is very more convenient to grow. So aವಾಗ parallel ಆಗಿ ನಡೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. I am saying discuss in the AVSC coordination group and take a call. That we can do. ಒಂದ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ 10 ಜನ ಇದ್ರೂನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Yeah, please, it's take your call, okay? So I am available. Once they go through some amount of maturity, I am available for them 2 days. They can sit with me. I can sit for 2 days. Hariom Guruji, again Mala. ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ನಾನೇ ಮಾಲಾ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾಲಾ. AVSC ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುರುಜಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ, whenever I talk to people, there is a proper this thing. I talk to them directly about AVSC the way I am happy. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಪುಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಹೇಗಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ. ಅಂಡ್ ಗರ್ಗರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಗುರುಜಿ, ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗರ್ಗರ್ ಗೀತಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ when we go there, when they see us being happy, right, it is the main agenda in my head. What is next? Next to AVSC ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಇಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ, more people are interested in yoga. ಹೌದು. Some people are interested in yoga because it's physical. ಹೌದು. Some people are interested in meditation, pranayama. ಹೌದು. Then some people are interested in meditation. ಹೌದು. And then all dropouts will come to Vedanta. ಆಯ್ತಾ? ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ one thing, I don't know whether it's meaningful. We can create a lot of meditation sessions I have given. So we announce a meditation class. You join the meditation class. There's a lot of guided meditations are there. Go through it. And if you are interested, you can come to next level. Like that, you can also do. That sounds very interesting, Prabhuji. Yeah, maybe because it's like people, the moment you meditation say, people will say, oh, meditation like this, they'll say. Right? There is one thought process which I am trying to implement. Please, I want to share with you. I want to create an app, meditation app. So meditation app ali 5-minute meditation, 10-minute meditation, 15-minute meditation, 20 minutes guided meditation. So every time you do meditation, it will keep a track. So then it will keep a track of 100 people are using this app. So they are actually spending 5 hours, and you are spending 2 hours, like a group collective and individual. It will give feedback. Then also the meditation app will measure your fire quotient, frequency, intensity, recovery, rate of emotions. So then you'll get a feedback from the meditation app. We don't have to teach it. It's already self-guided meditation. That's what I'm working on the app. So once the app is released, more and more people will get familiar with the meditation. And some of them will come to Atma Darshana program. Some of them will go to AVSC program. That's my thought process. Is that make sense? Because meditation is the real place where we can attract people. Mala?
Sheetal. ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಗುರುಜಿ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವುಗಳೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. So then I want more, come to Atmasham program. Then I want more, go to Vedanta Study Circle. Like that, it will be a pyramid will be created. That's my thought process. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. So we start with the meditation. ಹಾ ಗುರುಜಿ. And out of many people who download the app, some people start with the will come to Atmasham program. Some people will come to Vedanta Study Circle. Like that, I mean, of course, it will reduce number of people will come, keep reducing, but as finally, that's how I think we can increase the base. It's giving one more portal, Prabhuji. Sorry, one more portal of entry, because depending upon the temperament of the person, some people will find meditation more attractive. Some people. Yes. See, those who have failed everywhere, they'll come to Vedanta. It's actually failed candidates will get to Vedanta Study Circle. Past candidates will go to meditation, yoga, and all. ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ, ಯಲಹಂಕ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಈಗ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುರುಜಿ. Very good. So meditation seems to be more popular. So I am working with Vijayji for creating a meditation app. Okay, it will take some time for me. So then in the meanwhile, you can think of Atmasham program and continue with that. So then also another thing which I wanted to share with you people. We have started a research program, or we're starting a research program with the RNS Institute of Technology, RV Institute of Technology, new campus. So the research program is with the professors and students. We have started what you call artificial intelligence based Sadguru. So the idea is existing our videos, audios, everything we convert into text. Then with the artificial intelligence programs, convert into blog site, books, many, and then convert into many languages, Indian language and foreign language. Then finally deliver that message through a video. It's like, that means Light of Self Foundation will be available in all the Indian languages and many foreign languages in the days to come. That is the very ambitious plan. We have just taken one first step. So there is support also coming. Dawal and Maitreyi from USA. And Dr. Avinash, who is head of General Electric Healthcare Artificial Intelligence head. He is a PhD in Artificial Intelligence. So some of the people are joining hand together. So probably next 3-4 years down the line, Light of the Self Foundation program will be available in all Indian languages and although many foreign languages also. That's the next step. So then another app is being created, which is actually when your mantra chanting is there, no? What is that mantra? Gayatri mantra and all this mantra. It will count and it will tell your count. It will group count so that you know, oh, my group has gone 15 lakhs. My count has gone 10,000. Like that, it will count also. Like that, one app. It's called mantra app. So like that, some focus is there on app generation. In the meanwhile, please discuss in the AVSC group and start Atmasham programs. Is okay? Anything else you want to discuss? Shall we close? Anybody else? Anybody wants to say something? So now Shivratri Day we have usually night function. Last time and earlier last time we did Havana at the evening. So do you want to do Havana and invite people and then the night program will start, or we'll just start night program? Is there a point in inviting AVSC members to Havana program? I mean, any thought process? Yes, And should I create starting with Havana will be better, Prabhuji. Should I create an opportunity for AVSC members to get together? That's the question. Yeah. In fact, yesterday we did Gayatri Havana. Mala tried to Satyavati and Gayatri together try to organize it. It was a fantastic. Actually, we were overflowing. 70+ people participated, and the people participated from online also, Zoom also. So it was a big thing.
So if you think AVSC members, we can start around 5:30 or 6 o'clock Havana, complete it. If AVSC members want to join, that will be a good opportunity also. Is that something you can think of? And let me know in the AVSC circle. And how is this Upanishad recording going on? Is it okay? Upanishads are also doing that. We are yet to receive entries. The deadline is 31st, but I'm sure it will get extended. Hopefully, people are working on it. I would really like to know who is working on it, started working on it. Can you all please quickly tell where are you? Has finished the recording. And, we are in the process of editing it. We'll be giving it in a few days. Okay. Vani, Same status, Purnimaji. You have recorded and we need to stitch it together. Okay. Umaji? We are still recording almost this, done. in Kapila. ನಮ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸರಿ. Purnimaji, ours is almost done. Today is the final thing I have shared with Satyavati ji. And next I will be sharing with Gayatri ji. Chinmaya? Recording, it will be done in this week and I will be sharing. Okay. This is regarding the presentation which will be presentation. Shivratri. Not the other recording which we have already. I have received from Sri Guru. I have received from pardon me, Purnimaji, it is Nirguna. Oh yeah, okay. Nirguna. All right. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೀತಾ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಟ್ is my request, that's all. So num group nalli we are waiting for one person to give the recording. Rest of us have given. So Raj Kodle will process it and then post it. Okay. You people can think of a partnership program and see whether depending on members' interest and depending, you can announce, discuss in the AVSC group and start announcing it. Okay. And also I am available to all the people. Once they complete some level, I am already available. Think SK Knowledge Talk as a front end. That may be a better idea. Okay. Hari Om. Hari Om. Sadgamaya. Hari Om Guruji. Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shantihi. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. With that, we'll close. Subbu Pilutla joined later. I can. Subbu, you want to continue to discuss with me? You can continue. Other people can drop out. Thank you.